დღეს საქართველოსა და ჩინეთის ურთიერთობების ისტორიაში მოხდა კიდევ ერთი ღირსშესანიშნავი მოვლენა. გადაიდგა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ხელი მოეწერა შეთანხმებას საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის, რომელიც ამოქმედების შემდეგ შესაძლებლობას მისცემს საქართველოს მოქალაქეებს უვიზოდ იმოგზაურონ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში და დაჰყონ ქვეყანაში ერთჯერადად 30 დღე. დღეს ხელმოწერილი შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მორიგ მნიშვნელოვან ხელშესახებ შედეგს წარმოადგენს. როგორც მოგეხსენებათ, ჩინეთის მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმი ქართულმა მხარემ გასული წლის სექტემბრიდან აამოქმედა, რაც უდავოდ შეუწყობს ხელს საქართველოში როგორც განსაკუთრებული ტურისტული და ბიზნეს შესაძლებლობების მქონე ქვეყანაში მეტი ჩინელი ტურისტის და ვიზიტორის მოგზაურობას. მინდა აღვნიშნო, რომ ორმხრივი უვიზო რეჟიმის არსებობა მნიშვნელოვან გარემოებას წარმოადგენს ხალხთა შორის მეგობრობის გაღრმავებისა და ქვეყნებს შორის ეკონომიკური კავშირების განვითარება-გაღრმავების თვალსაზრისით. დღეს ხელმოწერილი უვიზო რეჟიმის შემოღების შესახებ შეთანხმება ჩვენს თანამოქალაქეებს გაუმარტივებს ჩინეთში მოგზაურობას, თავისთავად ეს ახალ იმპულსს შესცემს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ორ ქვეყანას შორის არსებულ მეგობრულ ურთიერთობებსა და ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის შემდგომ განვითარებას. ხელს შეუწყობს ხალხთა შორის კონტაქტების, ტურისტული, კულტურული და სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების სფეროში არსებული შესაძლებლობების სრულ გამოყენებას. იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ჩვეულებრივი პასპორტის მქონე მოქალაქეთათვის უვიზო რეჟიმის შემოღების შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ ჩინეთის საზოგადოებისთვის საქართველოს კიდევ უფრო ხილვადი და ცნობადი გახდება, რაც ხელს შეუწყობს ორი მეგობარი ერისა და ხალხის შემდგომ დაახლოვებას. სარგებლობს შემთხვევით, რათა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ ჩვენ ჯეროვნად ვაფასებთ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. თავის მხრივ საქართველოს მტკიცეთ და თანმიმდევრულად მხარს უჭერს ერთიანი ჩინეთის პრინციპს. აქვე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩინეთის ხელისუფლებას და საქართველოში ჩინეთის ელჩს გაწეული სამუშაოსთვის და საქართველოს მხარდაჭერისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც აღვნიშნე, ეს შეთანხმება კიდევ უფრო გაამარტივებს მოგზაურობას საქართველოსა და ჩინეთს შორის და კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს ქართველი და ჩინელი ხალხის, მეგობარი ხალხის დაახლოებას ერთმანეთთან. დიდი მადლობა. Distinguished Minister Ილია Dharchashvili, Distinguished Deputy Minister Hatuna Todaraze and Alexander Hivchashvili, dear colleagues and friends, good afternoon. It's my honor and pleasure to represent the government of the People's Republic of China to sign the mutual visa-free agreement between China and Georgia with dear Minister. Shortly afterward, citizens of China and Georgia can go to each other's country without visa, which will lead to a closer exchanges and a deeper understanding between our two peoples. This agreement also represents another brand new achievement of our strategic partnership. The agreement demonstrates that China and Georgia are strategic partners that strive for a win-win result and common development. Last year, the Georgia side offered a unilateral visa-free regime for Chinese tourists. What is worth mentioning today is that today's agreement is more comprehensive, covering not only tourism but also business trips, studies, and so on. We believe that this agreement will create more opportunities for the Chinese and Georgian enterprises and businessmen to discuss cooperation and foster more business and investments. Investment and projects from China will also help boost social and economic development of Georgia. The agreement also shows that China and Georgia are strategic partners that respect and treat each other equally. There's an old saying in China of Confucius: it's a courtesy to reciprocate what one has received. Since the establishment of a strategic partnership last year, China-Georgia relations have been deepened. The Georgia side unilaterally provided a visa-free regime for Chinese tourists. As a sincere friend, China has no reason
to ignore Georgia's kindness. Even though China is one of the major powers in the world, our diplomacy has always stuck to the principle of respecting all countries, regardless of the size and strength. As long as there are things that are conducive to common development and building the community of a shared future for mankind. The Georgian government unilaterally granted the 40-day visa for Chinese tourists at the end of last September. According to the statistics of Georgia's side, more than 48,000 Chinese tourists visited Georgia last year, which has already exceeded the peak level in 2019 before the COVID. So I'm convinced that the visa-free agreement coming into effect soon, more Chinese tourists will come to Georgia to see the beauty of this country, drink the world-famous Georgian wine, and more Chinese businessmen will visit Georgia to seek more opportunities for trade and investment. There will be also more and more Georgians embarking on their trips to China to experience the unique charm of the combination of China's ancient civilization and its modernization achievement. With that, Georgian wine would be more and more popular within the Chinese consumers. Dear friends, may the friendship between China and Georgia continue to deepen and the strategic partnership between China and Georgia continue to achieve new results. Didi Madroba.